fare per diventare capitale europea della cultura? Well, I think one thing you've already done is start early and be very and make a well, let's say, defined plan. That's one thing. Secondly is I think this thing about authenticity is very important. Do not worry about what other cities are doing. Do not worry about the competition. Do not worry about trying to maneuver your project in a competition. Do not think about the competition. Focus entirely on what is needed, what is relevant, what is positive for the city and for yourselves. It's absolutely important not to get involved in any way. I think there are rules, there are regulations of what you should do. This doesn't mean to say that you should not take experience from others, but do not try to relate to the other cities as competitors or whatever. I think it's disastrous. The third thing is what you should. That's one thing that you shouldn't do. Then. Okay. Another thing is that I think that you're also doing is authenticity in the way that the project should be open, transparent, and you should document things as you go along and show everything you're doing to everybody. All our workshops are documented and put in websites. All our documents are open, even for other competitors. I really believe you must see this as an open way of thinking, a belief in openness, a belief in transparency, and belief in sharing. Fine, absolutely, and show it if you believe it. The next thing is perhaps the third thing is that you should show that you are committed and be committed in the way you get people involved, but also in making sure that they are equipped and able to express themselves as not just supporting the bid, but actually, you might say, either on the Facebook by saying I like this or whatever, or signing petitions, but actually empowering people to do something, empowering them to actually do something. I think that's another thing which is important. Make sure that it's another way of saying, but make sure that the bid is relevant, and make sure that some aspects of it can happen even if you do not, you might say, win the bid. What you should not do is allow this to be driven by a political process. This doesn't mean that politicians are not absolutely essential, but they're essential to back up, and they will be essential to, at that time, promote. But try not to make it used as a political profiling exercise. Do not let the project be, you might say, dominated by certain institutions. If there are dominating institutions or structures in the city, try not to do that. Do not fabricate, well, this is another way of authenticity, but do not fabricate projects which are impossible. I mean, we do not dream up projects which are irrelevant. Do not get people involved just because they are important names or whatever. That is not the way to build legitimacy. I mean, do things which are needed, realistic, and possible, and don't flag projects which
which are absolutely impossible. I think one of the dangers is to look at, you have a city which has an incredible history, but maybe try to, I wouldn't say ignore it, but how do you start with a blank sheet of paper? How do you start with a blank sheet of paper and not start with predetermined headlines and drawings and symbols and whatever that you know are strong cards. Try to find your weaknesses. Try to work. One of the best exercises we did was to do a series of SWOT workshops, strength, weakness, opportunities and threats. But actually, because our politicians said, now we have to ask an audit company, very big, well-known company, looking at the strategic strengths of the city and region. I said, I don't want to work with the strategic strengths of the city and the region. Everybody else works with those. I want to work with the weaknesses of the region and the weaknesses of the city. And to actually vocalize the weaknesses as a point of departure, I think would be also a good exercise. Because it means that people have to admit something, admit things that are not going well, that are not good, and so on. And it gives it's very invigorating. And you have to go through that process. So don't start with the strengths, or get the strengths and then push them on, and start looking at the weaknesses. I'd say that was another advice. Okay. Bene, comincio con una cosa che in realtà state già facendo, avete già iniziato, quindi avete già iniziato col passo giusto perché siete mossi in anticipo, quindi con una buona tempistica avete già iniziato a fare qualcosa, avete iniziato presto e sembra già che abbiate anche messo a punto un piano piuttosto ben definito. Poi un secondo suggerimento riguarda l'autenticità, quindi mantenete l'autenticità. Quando parlo di autenticità intendo che non dovete preoccuparvi di cosa fanno le altre città, della concorrenza, cercate di concentrarvi davvero sul vostro progetto e non cercate magari di orientarlo, manovrarlo in base appunto a quello che fanno gli altri. Concentratevi sulle necessità, i bisogni che ci sono, su quello che è pertinente, quello che è positivo per voi e per la vostra città. E in questo modo davvero bisogna evitare anche di relazionarsi ai concorrenti in un modo secondo me negativo e controproducente, che non porta a nulla, cioè non dovete vedere gli altri come concorrenti, ma semplicemente dovete concentrarvi sul vostro progetto in modo aperto, trasparente, documentando tutto quello che fate, mostrandolo apertamente a tutti senza nessun problema. Noi ad esempio abbiamo sempre dato ampio accesso a tutto quello che abbiamo fatto, tutti i workshop sono sempre stati messi su internet, quindi dando la possibilità anche ai vostri concorrenti di guardare quello che fate. Io credo profondamente nell'essere aperti, nella condivisione, nella trasparenza e anzi credo quindi che se ci si crede a fondo sia davvero opportuno adottare questo atteggiamento di assoluta apertura. Un altro punto importante riguarda non solo l'impegnarsi, l'impegno e il coinvolgimento, ma poi anche il mostrare questo livello di impegno e coinvolgimento. Con questo non intendo soltanto quel sostegno che si può avere attraverso, non so, partecipazione a petizioni piuttosto che cliccando il bottone mi piace su Facebook, ma intendo semplicemente davvero il fatto di dare alle persone strumenti che permettano loro di progredire, di fare passi avanti, di evolversi, di cambiare. È questo che intendo con questo coinvolgimento tangibile. E un'altra idea riguarda il fatto che il coinvolgimento della sfera politica ci deve essere, è fondamentale nella misura del sostegno, anche di un supporto, di un'attività di promozione, ma tutto questo lavoro non deve essere visto come un esercizio per dare risalto politico, ma deve essere invece un progetto sempre che si concentra sui bisogni, su quello che serve, che è pertinente. Un altro punto importante riguarda il fatto che si deve evitare che ci siano magari strutture o istituzioni cittadine che dominino il progetto e prendano il sopravvento. Ecco che questo è da evitare.
Inoltre, sembreremo forse un po' banale, infantile, ma non cercate di mettere a punto progetti impossibili, quindi oppure non magari coinvolgete persone o personalità soltanto perché sono nomi altisonanti e importanti. Di nuovo, concentratevi su quello che è necessario, realistico e possibile. Capisco che in una città come la vostra, così ricca di storia, ci sia la tentazione di partire già da quelli che sono punti forti, ma ecco, dovreste evitare questo, dovreste non dico ignorarli, ma partire da un foglio bianco e non da un foglio già con una lista di elementi predeterminati. Concentratevi sulle debolezze invece. Noi abbiamo fatto tanto lavoro di cosiddetta analisi SWOT, quella che si concentra sui punti forti, le debolezze, le opportunità e le minacce. E inizialmente si pensava di coinvolgere una società di audit molto famosa affinché facesse una valutazione dei punti forti strategici regionali, e io mi sono opposta perché ho detto ma no, io voglio concentrarmi invece su quello che non va, sui punti deboli, voglio dare voce a quelle cose che non stanno andando bene,